security is that understanding of the first aspect is, and the first and most important aspect is the common interest in a socio-economic development. Secondarily comes all your particular and specific interest, and you have to integrate your specific interest into the common interest. 특히 덴마크나 한국처럼 대외 의존도가 높으면서 자국민의 노동력에 의존하는 나라에서는 사회보장제도가 국민의 복지 수단이면서 동시에 노동력 보호의 수단이 된다고 한다. There is a major difference between small open economies and big relatively closed economy. The United States is a huge economy and it's relatively closed. It can be a major player on the global markets, but still being a very closed national market. Denmark is among the 3 most open economies in the world, and since the 1950s, Denmark has probably been the most open economies together with Hong Kong and Singapore. And that has an enormous influence on the political system. It has an enormous influence on the role and understanding of the functions of the welfare state. The welfare state is built up and it's functioning with the purpose of ameliorating, enhancing the private sector's competitiveness at the global markets. 덴마크의 복지 시스템은 결과적으로 덴마크 내 노동력을 보호함으로써 기업 경쟁력에 유리한 역동적인 노동시장을 만들어주는 시스템이다. 덴마크의 플렉시큐리티는 어느 한편에 치우치지 않고 기업과 노동자 모두를 만족시키는 공동체적인 시스템이다. 아일랜드는 최근 20여 년 동안에 놀라운 성장을 거둔 나라다. 1990년에 13,000달러이던 국민소득이 2007년에는 42,000달러가 되었다. 이러한 성공의 배경에는 1987년에 시작된 사회 파트너십이 있다. 인터넷 백과사전에서 사회 파트너십이란 단어를 검색해보면 아일랜드의 노사정 협약을 가리키는 고유명사로 나올 만큼 아일랜드의 사회 파트너십은 유명하다. 아일랜드의 사회 파트너십은 3년 단위로 협약이 이루어지는데 최초의 협약은 1987년에 시작되어 1990년에 끝났다. 사회 파트너십이 성공한 이후 아일랜드의 경제는 기적적으로 성장하여 이제는 이웃나라인 영국보다 국민소득이 높은 나라가 되었다. 아일랜드의 사회 파트너십은 말 그대로 사회의 각 집단들이 서로 파트너가 되어 힘을 합치는 시스템이다. In the late 1980s, when this process, this cycle of reports and agreements began, it was possible for the members of the Council to recognize that unless we made some new approach to break the cycle of economic downturn, inflation, falling incomes, each perpetuating the other, unless something was done to break that and reverse the cycle. 아일랜드의 사회 파트너십은 정부가 기업과 노조 사이에 중재 역할을 맡으면서 시작되었다. 아일랜드 정부가 가장 먼저 한 일은 있는 그대로의 현실을 직시하도록 한 것이다. 다음으로 기업이나 노조와 같은 파트너들이 개별 이익보다는 공동의 이익에 관심을 가져야 한다고 설득했다. The second thing that we try and do is identify where is there a common interest. There may be
quite sharp differences of interest in many issues. Typically, employers and trade unions see the world very differently. But there are some aspects of their objectives and their agenda which are common or can be portrayed in a way which brings out the common elements. So, for example, the successful adaptation to new technology is in the interests of both employers and trade unions. 공동의 목표를 이해한 다음에는 현실적인 대안을 찾는다. And then the third phase is to say, well, given the facts, given the area of shared interest, what is the sensible policy or behavioural response that is likely to be better than any alternative? It's not optimum, it's not perfect, it doesn't achieve everyone's objectives, but is it better than a likely alternative? So it's not considering the ideal in the abstract, it's considering what is very often the least worst outcome from the point of view of the various agendas. 사회 파트너들은 공동의 문제를 함께 토론하고 연구하여 공동 보고서를 만든다. 그런데 이 과정 자체가 많은 공부가 된다고 한다. It is a forum in which the social partners and government representatives can discuss and debate and reflect on some of the big issues that present themselves. So even before a report is published, some of the value of the work has already been accomplished because the members of the Council who participate in the discussion internalise the facts and the arguments and form a view as to what would make sense in terms of public policy. So even before the government considers the recommendations, it has helped to build a shared analysis of the issues that we need to consider. 아일랜드의 노사가 함께 뭉칠 수 있었던 것은 해외 수출과 투자에 의존하는 아일랜드의 경제 구조에서는 노사가 협력하는 파트너십만이 살 길이라는 인식 때문이었다. We don't have an ideological commitment to it. We have a commitment to it because it's practical and sensible and it works. If a better model were to come along, we'd look at it. And I think by working in social partnership over the last 20 years, we've all learned an awful lot.